Guten Abend, good evening. Während zu dieser Zeit die Bundesrepublik Deutschland und ihre Nachbarländer von der katastrophalischen Situation getroffen sind und der Opfer gedenken, dürfen wir die Opfer des 20. Juli des Jahres 1944 keinerlei vergessen. Although at present, the Federal Republic of Germany and its neighboring countries have seriously been affected by the current disastrous floods, and the people remember and mourn the dead and the loss. Let us never forget the sacrifice made by those brave men. On the 20th July of the Gregorian year 1944, diese Leute, die an jenem Tag mit ihrem Leben zahlen mussten oder mit ihrem Leben bezahlt haben, waren die wahren Freunde Deutschlands. Those people who had to pay on that particular day with their own lives were the very true friends of Germany. Sie riskierten alles, selbst ihr Leben, ihr Vaterland vor einer üblen Regime zu beschützen. They risked everything, including their lives, in order to defend their motherland against a vicious regime. Diese Leute waren gewiss nicht nur tapfer, sondern auch die wahren Liebhaber ihrer Heimat. Those people were not only tough and valorous, but they were the true lovers of their country. Those people included, no doubt, the Count Stauffenberg. Diese Leute zählten unter anderem Graf Stauffenberg, whose forename was Klaus and was also known as Klaus von Stauffenberg. Ich meine, yes, derjenige, dessen Vorname war Klaus und wurde oft als Klaus von Stauffenberg anerkannt bzw. gezeichnet. Those people had a dream. Diese Leute hatten einen Traum. Sie wollten, dass ihre Mitbürger friedlich in der Freiheit und glücklich leben würden. Their dream was to see that their fellow countrymen and women would live in freedom, without being oppressed or exploited, and in happiness. Die traurige Situation
Deutschlands überschattet den Tag. Die traurige Situation der gegenwärtigen Zeit. The sad and tragic situation has marred this day. The tragic situation of this very present moment. Die Überflutung hat viele Leute getroffen, viele unschuldige Leben zerstört, viele Leute mussten mit ihr Habgut zahlen und sie wissen nicht, was sie im Laufe der nächsten Tage oder während der nächsten Zeit tatsächlich erwartet. Many of them had to pay dearly with their own lives, with everything they had, and they are currently off, or I should say they are currently in a very awkward situation, unstable situation, without knowing what is expected of them tomorrow or in the time to come. Aber die großen Männer, die heute vor vielen Jahrzehnten mit ihr Leben bezahlt haben, wollten auch, dass die anderen, diejenigen, die dazu fähig wären, zum Dienst der Opfer derzeit und zu der Zeit, als sie selbst zum Opfer wurden, entgegenkommen. Those brave and valorous men had a dream. And their dream was to see that others would come to the aid of their fellow countrymen and women at their time and at this current age. Nur trauern oder kritisieren hilft niemandem. Only mourning and criticizing others do not help anyone. Wir alle müssen den Opfern der Weltkatastrophen helfen. All of us are called upon to help the victims of the global catastrophe. Natürlich in Deutschland, in der Schweiz, in Belgien, in Luxemburg, in Österreich und in allen anderen Ländern, deren Bewohner zum Opfer gefallen sind. Countries including Austria, of course mainly Germany, Belgium, Luxembourg, Switzerland, and all those countries of the world whose people had been victimized by natural catastrophe. Auch in Indien hatten wir einen ähnlichen Fall, wo wegen des starken Regenfalles ein Gebäude gestürzt war und mindestens 20 Personen ums Leben kamen. Even in India, we had a situation when, due to torrential rainfall, a building collapsed and at least 20 persons were killed. Aber diese sind nur die Instanzen der Zeit, an die wir denken,
but they are only the current instances on which we are concentrating. Aber es geschieht tagtäglich etwas in der Welt. But this happens almost on a daily basis somewhere in the world. Wir als Weltbürger sind verpflichtet, den Opfern entgegenzukommen. We as global citizens are obligated to help the victims. Wenn wir dies nicht tun, sind wir nicht menschenswürdig, nicht mal würdig unserer Geburt als Mensch, If we don't do so, we are not worthy of our human births, even to be called worthy human beings. Wir müssen den Opfern helfen. We must help the victims. Die Opfer sind Mitbürger der Opfer des 20. Juli des Jahres 1944. The victims are also the victims of those victims of the 20th July of the Gregorian year 1944. Sie brauchen unsere Hilfe auch jetzt. They need our help even now. Wir müssen ihnen entgegenkommen. We must respond and come forward to their aid. Wir sind Weltbürger. We are global citizens. Es ist unser Auftrag, den Hilfsbedürftigen der Welt entgegenzukommen. It is our obligation to come forward, to aid the victims of the world. Wir haben keine zweite Wahl. We have no other choice. Als Mensch, wir müssen ihnen entgegenkommen. Auch jetzt, wo sie unserer Hilfe bedürfen. We must approach them with our available resources to help them when they so desperately need our help. Dies ist meine ganz herzige oder am Herz liegende Botschaft des heutigen Abend, dieser Nacht, dieser Zeit. This is my most humble plea of this evening, tonight, and the current age. Ich danke Ihnen. I thank you, even from the very core of my heart, auch von dem tiefsten meines Herzen, even from the very core of my heart. Bidding you the protection of the same Almighty God who created all of us. Während ich Ihnen die Bewahrung des allmächtigen Gottes, der uns alle geschaffen hat, wünsche. Gute Nacht aus meiner Heimat. Good night from my country.